Starting 1988, Sevalaya has been transforming the lives of the underprivileged through quality education, medical services, village development, and shelter for the homeless. While responding to evolving societal needs, it has ventured to diversify its operations and has forayed into new geographies. Sevalaya is the realization of a young boy's dream to change the world around him. The turning point was Saraswati Puja Day of 1972. When I was 11 years old, I got the opportunity to read some of the very powerful books written by Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda and Mahakavi Bharatiyar. This created a lasting impression on me, and it induced progressive thinking, and it formed goals for my entire life. 3 points I picked up from these 3 great people, one from each. Feeding the hungry from Swami Vivekananda, village development from Mahatma Gandhi, and educating the poor from Bharatiyar. These 3 became the fundamentals of Sevalaya. After completing my engineering from Indian Institute of Science, Bangalore in 1984, I took up a software career. By 1988, I got the confidence that if I start an organization, I will be able to run it with my own funds. The same year, 1988, 8th of May, Bona joined me in my life as my wife with the same passion. I've been a fan of Bharatiyar's poems right from my school days. I've been inspired by many of his poems, and in particular, there was one poem which I read when I was in +2, which left a lasting impression on me. In this poem, Bharatiyar lists the ordinary life of men and challenges goddess whether he would meet such a fate. What he says is he would achieve something in life. This poem set me thinking. I decided that my life should not be an ordinary life confined to my home, my children and my immediate family, and I wanted to do something more than that. But I had no clear idea of what I was going to do, but I strongly believed that I should have some purpose in my life. There's a saying which says that if you deeply believe in something, the universe conspires to make it come true. Maybe as a result of that, I happened to meet Mr. Muralidharan, who had big dreams about creating an organization impacting the lives of the underprivileged people in the society, and this brought us together, and together we have been involved in Sevalaya since 1988. On 29th of May 1988, we started Sevalaya with 5 underprivileged children. Bona resigned her job and became the first full-time volunteer. The arid stretches of Tirunendravoor outside Chennai, dotted with bricklins and infamous for 100% child labour, even in the 4th decade of independent India. Sevalaya started under a small thatched shed in Kasua village in 1988, with homes for orphans and then a school. Kasua and surrounding villages, now with a total population of over 2 lakhs, have long reached 100% literacy. And young Murali's dream has now grown into a multi-activity, multi-location organization with ever-expanding operations. புதுவை திருபுவனையில் சேவாலயா சமுதாய கல்லூரி சிறந்த முறையில் சமீபமாக தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். மனுஷனா தெய்வமா உயர்த்துற உணர்வில் ஒரு சிலர் முரளியை போல இருக்கவங்க வேலை செய்கிறாங்க. அதனால முரளியினுடைய காரியம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பாண்டிச்சேரியில். என்னை போல் உள்ளவங்க இன்னொருட ஜாயின் பண்ணி இன்னும் பிரமாதமாக பாண்டிச்சேரியை கொண்டு வரணுங்கிறது தான் ஆசை. சேவாலய அறக்கட்டளை குடும்பத்தினர் எங்களது பள்ளிக்கு 2014-15 கல்வியாண்டிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் காலை
உணவினை எங்கள் பள்ளி மாணவிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் எங்களுடைய பள்ளி தேர்ச்சி சதவீதமானது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. இந்த டவுன் ஏரியாவிலேயே எங்கள் பள்ளி முதலிடமாக இருப்பதற்கு காரணமும் சேவாலயா அறக்கட்டளை குடும்பத்தினருடைய உதவியினால்தான். எங்கள் பள்ளியில் சுமாராக ஒரு 150 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு லேப்டாப்பு, ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கொடுத்தாங்க. அன்போடு எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் டீச்சரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க. அன்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தாயை போல் அவங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சொல்லித்தராங்க. எங்கள் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த கம்ப்யூட்டரை கற்றுக்குறாங்க. சேவாலயா பண்ணது மிக பெரும் பணியாக இருக்குது. 100 வருஷத்துக்கு மேலேயே எங்கள் பூர்வீகமாக இந்த இடத்துல வசிக்கிறோம். இந்த தொண்டு நிறுவனம் இந்த குளத்தை தூர்வாரி நல்ல முறையில் மண்ணுக்குன்னு எல்லாம் எடுத்து போட்டு குடிநீர் தங்கிறதுக்கோசம் தங்கியிருக்கு கொஞ்சம். The Sevalaya school only admits children from economically disadvantaged families. It has set high standards of excellence with centum or near centum results at the public examinations year after year. What is even more significant are the focused efforts to produce well-rounded, responsible future citizens. நான் ஒரு ஐஏஎஸ் கலெக்டர். எங்கள் ஸ்கூலில் படித்த இளையராஜா அண்ணாவால் சாதிக்க முடியும்னா என்னாலையும் சாதிக்க முடியும். Sevalaya has one of the most exhaustive sports talent search processes involving each of the 2,000 plus children. Every year, Sevalaya produces state and district level sportspersons in athletics, basketball, volleyball and throwball, opening up additional employment avenues. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக, குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களுக்கு வெறும் கல்வி ஏட்டுக்கல்வியை மட்டும் கொடுக்காம ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாவற்றையும் இணைத்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். BGV education on the teachings of Bharatiyar, Swami Vivekananda and Gandhiji shaped the moral compass of Sevalaya and its children. Everything from school uniforms to text and notebooks, and for primary school children, lunch and transportation are given free. The school's dropout rate is under 2% as against a state average of 25%. Sevalaya teachers are encouraged to pursue higher studies facilitated by funding from Mara Beach Foundation, USA. Sevalaya is home to 200 orphans, 75 destitute elders, and 75 dry cows. The children rediscover kindness, caring, hope, and the dare to dream and aspire. As part of character molding, they learn to live in harmony with people, animals, and nature. சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே தான் படித்தேன். 12th முடித்தோடனே நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சேவாலயாவே என்னை படிக்க வச்சாங்க, காலேஜ் படிக்க வச்சாங்க. இப்போ நான் 3rd இயர் படிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு MSW படிக்கணும்னு ஆசை. கண்டிப்பாக அதையும் படிக்க வைப்பாங்க. MSW முடிச்சுட்டு என் கூட இருக்கிற ஹாஸ்டல் பசங்களை நானே பார்த்துக்கணுன்னு எனக்கு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்த சேவாலயாவுக்கு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது. நான் சின்ன வயசுலேயே சேவாலயா சேர்ந்தேன். நான் சேவாலயா ஹாஸ்டல்லே தங்கி சேவாலயா ஸ்கூலில் படித்து நான் 12th முடித்ததுக்கப்புறம் நான் மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சுட்டு நான் இப்போ டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் டீச்சர் ஆகி இங்கே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை. இவ்வளோ தூரம் என்னை ஆளாக்கி இந்த நல்ல லெவலுக்கு என்னை வளர்த்து விட்டு சேவாலயாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். In the eco-friendly settings, 80% of power is solar, supplemented by gobar gas for cooking. Organic vegetables become handy return gifts to visiting donors.
The children dare to aspire, encouraged by inspiring examples of their seniors, some of whom have gone on to study and qualify as doctors, engineers, software professionals, police officials, teachers, and other contributors to society. Birth ceases to be a limiting factor. நான் சேவாலயாவில் ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் வீட்டில் கரண்ட் கூட இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்தேன். அது சேவாலயாவில் நான் இங்கே படிக்கும்போது இங்கே ஜாயின் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு வந்து லைஃப்பில் ஏதாவது பண்ணணும், நம்மளும் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு. நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து மருத்துவத்துறையில் ஏதாவது நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணணும், நம்ம படிக்கணும், சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்தது சேவாலயாவில் படிக்கும்போது தான். எப்போவுமே எனக்கு வந்து சேவாலயாவில் இருக்கிற 3 லீடர்ஸில் வந்து விவேகானந்தர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ விவேகானந்தரோட அந்த நம்ம எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகும், நம்மளால் முடியும்னு நினச்சா முடியும், அந்த தாட் ஒவ்வொரு டைமும் என்னோட மைண்டில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. I am Ilayaraja, an alumni of Sevalaya. I can proudly say Sevalaya transformed my life and I am currently employed with Capgemini India. The school and hostel alumni have come together to mentor and fund the resident children, giving back with gratitude some of the life-changing benevolence they were fortunate to receive. Their physical, mental, and spiritual well-being being taken care of, the elders live the autumn of their life in dignity and playing meaningful familial roles. The 3 decades of the past have clearly shown that village development is a multi-layered endeavor. Skilling and sustainable vocation is central. No wonder that community colleges are a rapidly expanding activity in Sevalaya. In 2017, when Sevalaya approached us on setting up a course for publishing, we thought it's a great opportunity as Juve also has a vision of giving back to the society. As a part of the course, we also added a week of industrial training, and the students come over to our premises and work with our production staff. Over the last 2 years, we have hired about 20 of their students, and they are performing a great job for us in Juve. Many of them have won several awards in our annual day. Some as best performers for their teams, which is phenomenal to see them come in and learn and flourish in our organization. எனக்கு சேவாலயா ஸ்கூலில் அங்கே பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் கற்றுக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த குடும்ப சூழ்நிலையில் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால பார்லர் வச்சு ஓனாக நடத்துகிறோம். சேவாலயா ஸ்கூல் கண்டி இல்லையானாக்கா இவ்வளோ அளவுக்கு நான் முன்னேறி இந்த பார்லர் வைக்கிறதுக்கே ஒரு இதுவாக இருந்திருக்காது. இப்போ இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறத வச்சு என் பசங்களுக்கு என்னால் தெரிஞ்சதை என் பசங்களுக்கு சொல்லி தைச்சி கொடுக்குறேன். அவங்களும் போட்டு பார்த்து நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா என் கையால் தைச்சி என் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றது. இங்கே இன்னும் அதுவும் இல்லாத இப்போ இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறத வச்சு அது மூலயமா வெளியில் தைச்சி கொடுக்குறதுனால எனக்கு வர வருமானம் என் குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச உதவியை என்னால் பண்ண முடியும். இங்கே வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து வேலையை 100% கன்ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்க. The vocational training extends a second chance in life to uneducated youth and the educated unemployed. Every year, an estimated 1,200 youths, majority of them women, escape the dead end of life. In many of these centers, the infrastructure doubles up in the evening as tuition centers for children, offering a calm and conducive setting for studies, as well as tuition support, not always available at their homes. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன். 60-70 அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். இந்த சேவாலயா டியூஷன் வந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இப்போலாம் 95 above தான் இருப்பேன். Libraries and mobile libraries supplement the literary mission. The BGV Gospel, based on the teachings of the trio, reaches to over 35,000 school children every year
through classes and competitions. Sevalaya's village development activities have received a major fillip, with the corporate sector recognizing and acting on corporate social responsibility. Sevalaya has earned the trust of many societally conscious business organizations that continue to partner Sevalaya for repeat projects. This is really up to the level of, it's very, very impressive, extremely interesting. And as I said, Sevalaya is at the forefront of what I see in the evolution of India in general. For the past 12 years, I've seen only good things happening here. I hope he's going to get the means for his ambitious goals, which are very important for this community and for Tamil Nadu in general. 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் நினைக்கிறேன் முரளி சார் வந்து ரொம்ப மும்மரமாக கேன்வாஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ அவரே பண்ணிட்டு இருப்பார். அவருடைய சின்சியாரிட்டி, அவர் கேன்வாஸ் பண்ணுற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு இருந்தது. எத்தனை குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நான் உடந்தையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது என்னால் வாட்ச் பண்ண முடியுது. அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. அடிக்கடி சேவாலயாவுக்கு போய் அந்த குழந்தைகள் பார்க்குறதும் உண்டு, அவங்களோட பேசுகிறதும் உண்டு, அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கறதும் உண்டு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வேலை. சேவாலயா மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவ்வளவு சந்தோஷமாக குழந்தைகள் இருக்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் சேவாலயா மட்டும்தான். An NGO like Sevalaya is performing wonderfully very well. A fairly comprehensive model is the Nathamedu project, with a positive impact on its 300 families. Thanks to a 2,000-litre RO plant, the villagers for the first time have access to clean water. 10 community toilets have brought hygiene and dignity to their lives. 30 வருஷமாக இங்கே இருக்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து டாய்லெட் வசதிலாம் எங்கள் வீட்டில் கிடையாது. நாங்கள் ரொம்ப ஏழ்மையானவங்க. அதனால் எங்களால் வெளியே போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. ரொம்ப பயம். பகல்லையும் நைட்லேயும் எப்போவுமே வெளியே போய் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இப்போ நாங்கள் அவங்க சேவாலயாவில் இருந்து கட்டி கொடுத்த டாய்லெட்டு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு பயம் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சேவாலயாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Other major components are a medical center that treats 50 villagers daily on an average and a tuition center. The medical centers at Kasua campus and Nathamedu together treat over 200 patients on an average day. Besides, 2 mobile medical vans cover 80 villages, reaching primary health care to over 8,000 needy every month. An important instrument of social change is awareness. Concerted work done over the years have changed habits and practices about literacy, consumption of intoxicants, child marriage, and ecology, including burning waste at Bhogi festival. Frequent natural calamities in recent times have added another set of skills to the Sevalaya team. Sevalaya started relief operations from the time of the tsunami. Then, in the December 2015 Chennai floods, the sheer magnitude of human needs drove Sevalaya to rush in with relief materials even beyond Chennai. Partnering corporate donors, Sevalaya completed a cycle of rescue, relief and rehabilitation, again for the Gaja victims of Tamil Nadu, and when flood hit Kerala, cried for help in 2018. In response to urgent human needs, houses have been built in as few as 4 months and handed over. We are into all CSR categories like education, children, senior citizen, culturals, animal welfare, health and sanitation. Almost we have done 100 plus projects with major corporates in India. Sevalaya is privileged
to enjoy the trust and support of a growing donor community of kind-hearted individuals and corporates, including corporate heads, many of whom visit and volunteer. So do student volunteers. They teach and entertain our children, and residents are a great multicultural influence in nurturing global citizens. We have had a partnership with Sevalaya now for 5 or 6 years, and I've sent 2 girls every year for the last 5 years to come and work at Sevalaya. So on a weekly basis we teach English classes in the primary school. Catherine also teaches music classes and Serena does art classes here. It's brilliant being here that we can use our passions and what we're interested in and share them with the children. They're all very interested and eager to learn, which is fantastic to see. I am very happy to say that in the last 32 years, Sevalaya has grown many-fold. We have spread across Tamil Nadu and Puducherry. We are touching thousands of lives, underprivileged children, youth, senior citizens and destitute animals. This growth has been possible because of your support. We have many ambitious plans for the future. Major among them are a free university for destitute children, a free hospital and creation of many model villages. I am sure we will have your support in the future also. Thank you. Sevalaya remains a Sevalaya, which means a temple of service, built on the principles of the trio, built on the values of service and sharing, equality, moral uprightness, excellence, and transparency. Sevalaya, a temple of service.